Please read this loudly. All the 10 names of natural disasters loudly. Okay, read it one by one. Before moving to a new chapter, we will do a revision of chapter 9. So, in that chapter, we have learned about natural disasters: earthquake, tsunami, flood, drought, landslide, cyclone, tornado, lightning, forest fire, and volcano. Hope you have learned the spellings of each natural disaster. In this chapter, you are going to learn about space and satellites. Okay, what is space? In Malayalam, we call it as Bahiragasham. What is satellite? Upagraham. Okay, so why these satellites are sent to the space? What is the importance of space, etc. You will be learning in this chapter. Let's start the chapter. Be ready with your GK textbook and listen to what I am saying. Okay. So we are going to start the next chapter, chapter 10, Space Exploration. So the name of the chapter is Space Exploration. Please take out your GK textbook, chapter 10, Space Exploration, in page number 14. Okay. So the first sentence, look at the first sentence in your textbook. Space begins about 200 kilometers above the Earth. Okay, so Earthന് 200 kilometer മേളിലാണ് space. So space, the other name of space is outer space. So second sentence, it is regarded as outer space. And it is very large, dark, cold and quiet. Space is very cold, quiet, large and dark. There is no air to breathe or to scatter light. So in space there will be no air to breathe and also no light. Okay, that is why, so when astronauts go to the space, you can see an oxygen cylinder on their back. Next paragraph, a spacecraft is a vehicle designed to travel in outer space. So spacecraft, through spacecraft these people go to the space. A satellite is an object that orbits around the Earth, the Moon, or another celestial body. So, the object which revolves around the Earth, Moon, or celestial body is called satellite. So, think about, I am going to ask you a question. Why these satellites are sent to the space? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പേസിലോട്ട് വിടുന്നത്? മിക്കവാറും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ യു വിൽ ഹേർഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ISRO, satellite is launched by India, America, like that. So why they are sent to the space? The answer is, it is sent into the space to study the universe, forecast weather and so on. So it is to study about our universe, to forecast weather, kalavastha ariyan, and many things like what will be happening in the earth after some years, like that. Look at the third paragraph. An astronaut is a person who travels into the outer space. So the person who travels into the outer space is called astronaut. Spelling ASTRONAUT. Okay, astronauts are given special training. They wear a special dress. So when you look at the picture, you can see astronaut wearing a special type of dress. American spacemen are called astronauts and Russian spacemen are called cosmonauts. Indian spacemen are called viamonauts. So അമേരിക്കയിലുള്ള സ്പേസ്മെന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആസ്ട്രോനോട്ട്. സ്പേസ്മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസിൽ പോകുന്ന ആൾ. ഓക്കെ, റഷ്യയിലുള്ളവരെ നമ്മൾ കോസ്മോണോട്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇന്ത്യൻ സ്പേസ്മെൻ ആർ കോൾഡ് വയോമനോട്സ്. ഓക്കെ, so I will repeat it. Spacemen of America are called astronauts. Russian spacemen are called cosmonauts and our Indian spacemen are called viamonauts. So look at the spelling and make it clear. Astronauts, cosmonauts, viamonauts. Okay. That was a brief introduction about space. Read that portion 5 times and understand everything properly. Okay, now we will move to the question answers. In your textbook, it is given fill in the blanks to know about some achievements in space. Okay, we will learn one by one. So,
First fill in the blanks given in your textbook is Dash was the first artificial satellite to orbit Earth. It was launched by Soviet Union in Russia on 4th October 1957. So the question is lengthy. I will be explaining it in Malayalam. So, ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ടു ഓർബിറ്റ് എർത്ത്? എർത്തിനെ ചുറ്റി വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ്? ആൻഡ് വിച്ച് വാസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്, അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ റഷ്യ on 4th October 1957. The answer is Sputnik 1. Pronounce it along with me. Sputnik 1. Sputnik and 1. Okay, Sputnik 1. Second question, Dash was the first living being to go into space. It was launched by Soviet Union on 3rd November 1957. So, the first living being to go into space is a dog named Laika, a very cute dog named Laika, Laika. സ്പേസിൽ പോയ ആദ്യത്തെ ലിവിങ് ബീങ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈക്ക, എ ഡോഗ് വിച്ച് ഇസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഓൺ 3rd November 1957. Okay, now we'll move to the third question. Dash was the first human to travel into space in April 1961. Name is Yuri Gagarin. Yurigagarin. You can see the picture of Yuri Gagarin there. He was the first human being to travel into space. Fourth question, Dash was the first woman to travel into space in June 1963. It is Valentina Tereshkova. Spelling is little difficult. Write and learn the spelling. Valentina Tereshkova was the first woman to travel into space in June 1963. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഗേൾസിനൊക്കെ സ്പേസിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടേ, നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പഠിച്ച് വലുതായിട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ട്രാവൽ ഇൻ ടു സ്പേസ്, നോട്ട് ഓൺലി ഗേൾസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ ബോയ്സ്. ഓക്കെ, is the first woman to travel into space in June 1963? Valentina Tereshkova. You can see the picture. Fifth question, Dash was the first human to step onto the moon in July 1969, followed by Edwin Aldrin. So, ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ്, മൂണിൽ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മൂണിൽ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത്. എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ടു ദി മൂൺ ആരായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്. Okay, so Neil Armstrong is the first human to step on the moon in July 1969, followed by Edwin Aldrin. Okay, sixth question, Dash was the first Waymonaut to travel into space in 1984. So, we have already discussed what is Waymonaut. Indian spacemen are called Waymonaut. So, who was the first Indian to travel into space in April 1984? It is Rakesh Sharma. So, Rakesh Sharma was the first Waymonaut to travel into space in 1984. Waymonaut എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Indian spaceman ആണ്. Okay. Seventh question, who was the first Indian born woman to go into space in 1997? So, first ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഫസ്റ്റ് വുമൺ ആരാണ് സ്പേസിൽ പോയത് 1997 നവംബർ? ഇറ്റ് ഈസ് കൽപ്പന ചൗള. ആൻഡ് ഐ എം വെരി സാഡ് ടു സേ കൽപ്പന ചൗള പാസ്ഡ് എവേ ഇൻ എ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ്. ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഈ കൽപ്പന ചൗള മരിച്ചു പോയതാണ്. ഓക്കെ, so pray for her soul. Kalpana Chawla was the first Indian woman to move into the space in 1997. Don't get confused with the fourth and the seventh question. Fourth question was the first woman to travel into space in June 1963. It is Valentina Tereshkova. She was not an Indian. Okay. Seventh question is Dash was the first Indian born woman to go into space in November 1997. Indiail janichadu it was Kalpana Chawla. Okay, don't get confused. Eighth question, Dash was India's first mission to moon, launched successfully in October 2008. October 2008 ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ലോഞ്ച് ചെയ്ത മിഷൻ, മൂണിലോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ചന്ദ്രയാൻ 1. സോ you might have
studied this in your social science. Chandrayaan 1 is the first India's launch mission to moon, which was launched successfully in October 2008. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോയ മൂണിലോട്ട് പോയ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് it is Chandrayaan 1. So, 9th question. Dash was the India's first mission to Mars, launched successfully in 2013 November. So, the name of the mission is Mars Orbiter Mission. Short form it is MOM, MOM, M-O-M. It is M for Mars, O for Orbiter, and M for Mission. So, this is the first India's mission to Mars. Mars എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാനറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യാസ് മിഷൻ ടു മാർസ് ഇസ് മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ, മാർസിലോട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വുഡ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് മിഷൻ? MISSION മീൻസ് ദൗത്യം. ഓക്കെ, സോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മാർസിലോട്ടുള്ള മിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, what it is called, Mars Orbiter Mission. Short form MOM. Okay, study the short form and also the full form. MOM, Mars Orbiter Mission. The final question for you. Dash is the first woman to live in space for the longest time, that is 328 days in 2019. So I will translate this into Malayalam. ഫസ്റ്റ് വുമൺ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വുമൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സ്പേസിൽ താമസിച്ച, അതായത് ഏകദേശം 328 ഡേയ്സ്, നമ്മുടെ 1 ഇയർ അടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്പേസിൽ താമസിച്ച ഫസ്റ്റ് വുമൻ്റെ നെയിമാണ്, ഷീ ഈസ് കോൾഡ് ദി ബ്രേവ് ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്. തോന്നിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? 328 ഡേയ്സ് ഒക്കെ സ്പേസിൽ താമസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് എയർ, ദർ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ്, എവറിഥിങ് ഇസ് missing. It is not like our earth. So she is Christina Koch. Okay, who is the first woman to live in space for the longest time, about 328 days in 2019? It is Christina Koch. Okay, okay my dear students, we can have a summary. Okay, join me, tell along with me, try to say the answer. Okay, so Sputnik 1 was the first artificial satellite to orbit the Earth. Second one, Laika, was the first living being to go into space. Third one, Yuri Gagarin, was the first human being to travel into space. Okay. Fourth one, Valentina Tereshkova, she was the first woman to travel into space in 1963 June. Fifth one, Neil Armstrong, first human to step onto the moon, followed by Edwin Aldrin. Sixth one, Rakesh Sharma, was the first Wyomingon to travel into space in April 1984. Wyomingon means Indian spaceman. Seventh question, who was the first India-born woman to go into space in November 1997? It is Kalpana Chawla. Okay. Next, Chandrayaan 1 was the India's first mission to moon, launched successfully in October 2008. So it is Chandrayaan first, the India's first mission to moon. Next, MOM, full form Mars Orbiter Mission, was the India's first mission to Mars, launched successfully in November 2013. So don't get confused with the two answers. Chandrayaan 1 was the India's first mission to moon, and Mars Orbiter Mission was the first India's mission to Mars. Okay, don't get confused between the two answers. Chandrayaan 1 was the first India's mission to moon, which was launched in October 2008, and Mars Orbiter Mission was India's first mission to Mars, launched in November 2013. Last question. Christina Koch is the first woman to live in space for the longest time, 328 days. Okay, Christina Koch. Okay, thank you students. So please read this chapter at least 5 times and write and learn the answers. Okay, you should write and learn, and you should keep some clues. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലൂസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് പഠിക്കുക. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പം കൽപ്പന ചൗള ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ബോൺ വുമൺ ടു സ്പേസ്.
അതേപോലെ Valentina Tereshkova was the first woman to travel into space. So don't get confused between the two. And also the first India's mission to Mars is which is that Mars orbiter mission, starting with Mars itself, and Chandrayaan 1 was the first mission to moon. Okay, so just connect it with something, keep in your mind, learn it, study it by writing. Okay, then read the textbook at least 5 times. Okay, thank you, we'll meet in the next class.